ఇంత పెద్ద ప్రోగ్రామ్ ఒక్కసారి మొత్తం 51 హైవేస్ని లేకపోతే రోడ్కి సంబంధించిన ఫ్లైఓవర్స్ని చేయడం మొట్టమొదటిసారి ఇప్పటి వరకు జరిగింది ఆల్ ఓవర్ ఇండియా. సో గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం ఎవర్ ఇన్ ఇండియా ఇంత పెద్దగా ఇంత ఘనంగా జరుగుతోంది, ఇంత పెద్ద ఎత్తున. ప్రాబబ్లీ ఫ్యూచర్లో కూడా మనకి జరగచేమో, కానీ ఫస్ట్ టైం ఇన్ ఇండియా. శ్రీ ఎంటి మీరు అక్కడ చూస్తుంటే శ్రీ ఎంటి కిషన్ బాబు గారు ఐఎస్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రోడ్ అండ్ బిల్డింగ్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఆయన అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడికి వచ్చిన అతిథులందరికీ కూడా లైవ్లో మీరు వీక్షించవచ్చు. నితిన్ గారు ప్రశ్నలు అన్నీ అడుగుతున్నారు, వాళ్ళు సమాధానాలు చెప్తున్నారు. అందరూ మనం లైవ్లో ఇక్కడ వీక్షించవచ్చు. రకరకాల ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ కూడా మీరు చూస్తే కనుక ఇప్పుడు మనకి ఏవీ రూపంలో కూడా ఇక్కడ మనకి అందరికీ చూపిస్తారండి. You will all be witnessing the same in the form of AV very soon here live on the stage. But for now, we have Sri M.T. Krishna Babu Garu, an IAS officer and also a principal secretary for road and transport. He is explaining, and we also have Mr. Singh, who is explaining from National Highways Authorities of India. From National Highways Authorities of India, we have Mr. Singh explaining the different kinds of roads which have been laid out and the number of kilometers and the process which has been taken to make this happen. Indeed, it is a very difficult task, as we say, to run through the small towns, to run through the cities and villages and make a overbridge or a highway. And this is only possible with proper planning of the National Highways Authorities in cooperation with Ministry of Road Transport and Highways. రోడ్డు వేసేయాలంటే ఆషామాషి విషయం అస్సలు కాదండి. ఎందుకంటే మన ఫ్లైఓవర్లు అవి వేసినప్పుడు మీకు తెలుసు, ఆల్రెడీ రెడీగా ఉన్న ఒక సిటీలో ఫ్లైఓవర్ ఆర్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్ కడతారు. అంటే కొన్ని ఇళ్ల మీదుగా, లేకపోతే కొన్ని మాల్స్ మీదుగా, లేకపోతే కొన్ని రోడ్ల మీదుగా అది వెళ్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ కవర్ చేసి వెళ్ళాలంటే ప్రాపర్ ప్లానింగ్ అన్నది చేయాలి. చక్కగా ప్లాన్ చేస్తేనే దాన్ని మనం సరిగ్గా అమలు పరచచ్చు. అండ్ ఈ ప్లానింగ్ చేయడంలో దోహదపడేది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ హైవేస్తో పాటుగా నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీస్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు దీనిలో పూనుకుంటారు. ఎలా ప్లాన్ చేయాలి, మన సామాన్య ప్రజలకు ఎక్కువ కష్టం కలిగించకుండా, ఇబ్బంది కలిగించకుండా ఎంత బాగా వేయచ్చు అన్నది అంతా కూడా నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీస్ ఆఫ్ ఇండియా వారు ప్లాన్ చేస్తారు. అలాగే మెట్రో సిటీస్లో ఎలా వేయాలి, సిటీస్లో ఉన్నప్పుడు ప్రజలందరూ ఆ సిటీస్లో కదులుతూ ప్రతిరోజు వాళ్ళ పనులు చేసుకుంటుండగా మనం ఈ ఓవర్ బ్రిడ్జెస్ కానీ హైవేస్ కానీ ఎలా కట్టాలి అన్నది ఏమాత్రం సమస్యగా ఉండకుండా పరిష్కారంగా ఉండేలాగా, కొంచెం ఇబ్బందులు మనకు ఎదురైనప్పటికీ రోజువారీ జీవితంలో ఆ హైవే ట్రాఫిక్ ఎక్కువ అవ్వచ్చు, కన్స్ట్రక్షన్ వల్ల చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు మనకు కలగచ్చు. అయినప్పటికీ ఆన్ ద లాంగ్ రన్ ఇప్పుడు చూస్తే మీకు తెలుసు, బెన్ సర్కిల్ దగ్గర వచ్చే ఫ్లైఓవర్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్ ఇవాళ ఆవిష్కరింపజేస్తారు. సో అది తెలుసు మీకు ఎంత బాగా జరుగుతుందో.
అది వచ్చేసిందంటే చాలు. కొన్నాళ్ళు మీరు ఇబ్బంది పడి ఉంటారు, ఒక సంవత్సరమో దానికంటే తక్కువ. కానీ 5 నెలల ముందే వాళ్ళు కంప్లీట్ చేసి మీకు అందిస్తున్నారంటే యువర్ టైమ్ ఇస్ సేవెన్ అండ్ దెన్ యువర్ మనీ ఇస్ సేవెన్. అండ్ యాజ్ వి సీ ఇట్, అన్నీ డీటెయిల్డ్గా చూస్తున్నారు నితిన్ గారు. మన ఎంపీ కృష్ణబాబు గారండి ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నిటినీ కూడా డీటెయిల్డ్గా ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. సరే. Very soon our honorable ministers will be here on the stage. As we see, honorable ministers of state of Andhra Pradesh, honorable members of parliament, honorable MLCs, MLAs, senior officials of state of Andhra Pradesh and also the central government employees are here today to witness this wonderful occasion. వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురుమే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. చేసే ప్రతి పని. We welcome onto the stage our honorable ministers. We welcome our honorable minister of road and transport and highways, Shri Nitin Gadkari garu. We welcome you, sir. He is the longest serving minister past 7 years. We heartily welcome you, sir. And we welcome Minister of Development, North Eastern Region, Tourism and Culture, Mr. G. Kishan Reddy garu. Mana Telugu bidda Kishan Reddy garu swagatam. And na Priyatama Mukhyamantri Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy garu. దీపారాధన చేసి కార్యక్రమాన్ని. Now I request Honorable Minister of R&D Government of Andhra Pradesh, Mr. Shankar Narayan garu, to give the welcome address to the gathering. सभी अतिथियों को विनम्रपूर्वक नमस्कार करके ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम को स्वागत करता हूं। माननीय केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को मैं स्वागत करता हूं। माननीय केंद्रीय सड़क और राजमार्ग के सहायक मंत्री जो वीडियो कॉन्फ्रेंस में उपस्थित है, जनरल विजय कुमार सिंह जी को स्वागत करता हूं। माननीय मंत्री जी श्री किशन रेड्डी जी को मैं स्वागत करता हूं। I heartily welcome Honorable and beloved our Chief Minister Sri Jagan Mohan Reddy garu to this function, and also Deputy Chief Ministers of Andhra Pradesh and Senior Ministers of
Andhra Pradesh and other my colleagues, ministers, and honorable members of parliament and honorable members of legislative assembly and legislative council and all the departments of MORTH and NHA and R&B department and district officials. I am inviting all the dignitaries to today's program of Bhumi Pujan and dedication of 51 projects to the nation in Andhra Pradesh. Sri Nitin Gadkari ji, we are very much grateful to you, sir, for accepting our invitation for laying foundation of 15 projects worth rupees 13,806 crores and dedicating 36 completed projects worth about 7,753 crores to the nation, totaling 51 projects and an amount of rupees 21,559 crores, improving the length of 1,380 kilometers of our state. This is indeed a memorable moment for the people of Andhra Pradesh, sir. Sir, with your dynamic leadership and great vision, you have completely transformed the national highways infrastructure in the country and improved the pace and quality of work substantially. Regarding the state of Andhra Pradesh, you are kind enough to convert 3,970 kilometers of state roads into the national highways during your tenure, sir, of which 947 kilometers were converted into national highways during the last 3 years only, sir, thereby giving an impetus and improvement to the road infrastructure in the state, sir. I humbly bringing to your kind notice that, however, still 1,546 kilometers of the national highways are below the width of 10 meters, which requires your support for upgrading to a minimum national highway standard of 2-lane with paved shoulders, sir. Sir, we are extremely grateful to you, sir, for earmarking 6,400 crores for our state under annual plan for the year 2021 and 22, sir. For the improvement of national highways under the MORTH and with your support and guidance, we will achieve the target, sir. Taking inspiration from your success, our young and dynamic Honorable Chief Minister Sri Jagan Mohan Reddy Garu is constantly monitoring the progress of national highways and state roads also, sir. Constantly exploring the ways and means to improve the road connectivity in the state from various projects like NDB and NIDA and internally aided projects, sir. To improve a better connectivity from district headquarters to Mandal headquarters, from the single lane to double lane, in the state, we have taken assistance from the New Development Bank, sir. And also to complete all the incomplete works which were sanctioned and left incomplete during the previous regime, sir, our Honorable Chief Minister Sri Jagan Mohan Reddy Garu has directed to the department to complete these works immediately to avoid inconvenience and hardships to the general public, sir. For the completion of all these works, we have taken the assistance of 1,158 crores from NABARD, sir. And also, a special focus and drive has been initiated by our dynamic Honorable Chief Minister Sri Jagan Mohan Reddy Garu to improve the riding quality of the state roads, which were badly damaged due to the negligence of previous regime and due to recent heavy rains. An amount of rupees 2,205 crores allotted to the department to improve the roads on war footing basis, sir. The works are under progress, sir. Sir, we solicit your expertise and guidance in improving and developing the road sector in the state from road safety aspect also, sir. Our Honorable Chief Minister Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu regularly reviewing on road safety to reduce the road accidents and loss of life and serious injuries. We undertook the task to improve road safety, to bring down the number of accidents and to create information system on accidents and remedial measures as a part of this. Our Honorable Chief Minister Sri Jagan Mohan Reddy Garu issued guidelines to the department to establish trauma care centers in each and every district headquarters, sir. As per your guidance and directions with regard to road safety, audit was also conducted for the national highways in the state
for rectification of black spots, and the rectification is also being carried out, sir. We once again request you, sir, to kindly extend your support to our state by sanctioning more projects to our state and also to take up some more conversions of state highways connecting important towns as national highways, sir. Sir, we look forward to your kind cooperation and with the dynamic leadership of our Honorable Chief Minister Sri Jagan Mohan Reddy Garu, we intended to develop the road sector in the state in a big way in the near future, sir. Sir, मान्य गडकरी जी साहब से हम ये रिक्वेस्ट कर रहा है, भविष्य में आपकी मदद से, आपकी सहायता से आंध्र प्रदेश की रोड सेक्टर के ह्यूज डेवलपमेंट बनेगी, सर. Once again, I sincerely thank you, sir, for your sanctioning project and coming over to our state personally for the Bhumi Pujan and inauguration of the projects despite your busy schedule, sir. I'm also very grateful to our esteemed and beloved Honorable Chief Minister Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu for making me part of this great occasion, sir. ఈ కార్యక్రమంలో, ఇంతటి పెద్ద కార్యక్రమంలో నన్ను భాగస్వామిని చేస్తూ నేను భాగస్వామి అయ్యేదానికి అవకాశం కల్పించినటువంటి గౌరవనీయులు మాన్యులు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నా శిరస్సు వంచి నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై జగన్, జై జగన్, జై జగన్. Thank you very much, sir. Thank you very much. श्री नितिन गडकरी जी, आपको हम सही रूप से धन्यवाद करते हैं. आपके आने के बाद हमने देखा है कि पिछले 7 सालों में कितना अभिवृद्धि हुआ है देश को. वी आर वेरी प्राउड टू से दैट इट्स बीन वेलकम्ड वेल. नाउ I request all the friends here to kindly be seated. MNDs, Bharat Mata ki Jai, kindly be seated, please. Now I request, we would see General Dr. V.K. Singh, retired Honorable Minister of State of Road Transport and Highways. We will see him on the video and he will address us. AD, please. बहुत ही यशस्वी केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग श्री नितिन गडकरी जी, हमारे कल्चर, टूरिज्म और नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के केंद्रीय मंत्री श्री किशन रेड्डी गारू, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, वेरी यंग एंड डायनेमिक मुख्यमंत्री ऑफ आंध्र प्रदेश श्री वाई जगन मोहन रेड्डी गारू, all are very senior ministers of Andhra who are present on the stage. All are honorable members of parliament and MLAs who are present for this function. It's a great occasion where 21 projects covering a length of 645 kilometers, costing almost 12,000 crores are being inaugurated today. Since 2014 till now, almost 4,000 kilometers of roads have been, or national highways have been added in Andhra Pradesh. And there has been, in terms of expenditure, works costing 50,000 crores are targeted for completion by 2024, while 30,000 crore worth of projects are under implementation. I would also say that under the Sagarmala project, which is also operative in Andhra Pradesh, there are 14 projects which are being places and multimodal logistic hubs are coming up. Overall, there has been great amount of effort from the center and from the Ministry of Road, Highways and Transport, which is looking at the connectivity issues in Andhra Pradesh. Today, I congratulate all the people of Andhra Pradesh for the lokarpan of these projects. Thank you very much. Jai Hind. తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ టూరిజం, కల్చర్, నార్త్ ఈస్టర్న్ డెవలప్మెంట్ శాఖ మార్చులుగా
కేంద్ర మంత్రివర్యులు మన తెలుగు బిడ్డ కిషన్ రెడ్డి గారికి ప్రత్యేకంగా స్వాగతం తెలియజేస్తూ, సార్ అందరికీ తెలిసిందే టూరిజం ఎకనామిక్ గ్రోత్కి, అలాగే ట్రేడ్ మీద ఇంపాక్టు, జాబ్ క్రియేషన్కి, ఇన్వెస్ట్మెంట్కి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి, అలాగే సోషల్ ఇంక్లూజన్తో డెవలప్మెంట్కి చాలా ఉపయోగం ఉంటుంది. మన టూరిజం ఆల్మోస్ట్ $220 బిలియన్ వాల్యూతో జీడిపిలో 9.2% జీడిపిలో ఉండడం, అలాగే సుమారు 42 మిలియన్స్ 4,20,00,000 మంది ఫ్యామిలీస్ ఈ టూరిజం ట్రావెల్ ఇండస్ట్రీ మీద డిపెండ్ అవడం మనకు తెలిసిందే. ఇది టోటల్ ఎంప్లాయ్మెంట్లో 8.1%. తమరు ఏదైతే చాలా స్టిఫ్ టార్గెట్ అంటే 2030కి మన కంట్రీ ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీజీ గారి ఆలోచనల మేరకు టాప్ 5 డెస్టినేషన్ ఇన్ ద వరల్డ్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ అరైవల్స్లో కానీ, ఇంటర్నేషనల్ టూరిజం రిసీట్స్లో కానీ ప్రపంచంలో మొదటి 5 దేశాల స్థాయిలో మన దేశాన్ని తీర్చిదిద్దడానికి ఏదైతే పాలసీ మీరు ఆధ్వర్యంలో జరుగుతుందని అందరికీ నమ్మకం సార్. అలాగే స్వదేశీ దర్శన్ ప్రోగ్రాము, పిలిగ్రిమేజ్ రిజనోవేషన్ అండ్ స్పిరిచువల్ ఆగ్మెంటేషన్ డ్రైవ్, వీటితో మన భారతదేశం యొక్క ఆధ్యాత్మికత అలాగే స్పిరిచువల్ నేచర్ ప్రపంచానికి చేరువ చేయడానికి ఏదైతే ప్రోగ్రామ్స్ టేకప్ చేశారో డెఫినెట్గా వీటన్నిటితో మంచి జరుగుతుందని అందరికీ విశ్వాసం. కోవిడ్ సమయంలో ఈ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం ఇండస్ట్రీ చాలా ఇబ్బంది పడుతున్న సమయంలో వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడానికి లోన్ గ్యారంటీ స్కీమ్ కానీ ఇవన్నీ పెట్టి హెల్ప్ చేయడం, వాళ్ళని మళ్ళీ వాళ్ళ కాళ్ళ మీద నిలబడేది చేయడం చాలా ముదావహం. ఆంధ్రప్రదేశ్కి మీ అందరికీ తెలుసు సార్, మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలుసు మీకు అంతా. మనకి మంచి పెరీనియల్ రివర్స్ ఉన్నాయి, బ్యూటిఫుల్ బీచెస్ ఉన్నాయి, ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఉన్నాయి, డెన్స్ ఫారెస్ట్స్ ఉన్నాయి, అలాగే రివర్డ్ పిలిగ్రిమేజ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి. వీటన్నిటిని డెవలప్ చేయడానికి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయడానికి, మరింత టూరిస్ట్ అరైవల్స్ పెంచడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్కి స్పెషల్ ప్రయారిటీ ఇస్తూ మాకు సపోర్ట్ చేయవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ గౌరవనీయులు కేంద్ర మంత్రివర్యులు కిషన్ రెడ్డి గారిని ఈ సందర్భంగా ప్రసంగించవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి మంత్రివర్గంలో డైనమిక్ మినిస్టర్గా, రోడ్ల మంత్రిగా, ఫ్లైఓవర్ మంత్రిగా వారు మహారాష్ట్రలో ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా ఫ్లైఓవర్ మినిస్టర్గా పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి నితిన్ గడ్కరీ గారు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా రావడము, గత 7 సంవత్సరాలుగా దేశంలో జాతీయ రహదారుల విషయంలో పెద్ద మార్పులో ఉన్నటువంటి జాతీయ రహదారుల నిర్మాణంలో మరి మన దేశం అత్యంత వేగవంతంగా జాతీయ రహదారుల నిర్మాణం మరి నితిన్ గడ్కరీ గారి నేతృత్వంలో మన దేశంలో జరుగుతూ ఉంది. వారికి మన అందరి తరఫున హృదయపూర్వకమైనటువంటి స్వాగతం పలుకుతూ గౌరవ పెద్దలు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ గౌరవనీయులు కె నారాయణ స్వామి గారు, డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ గౌరవనీయులు ధర్మాన కృష్ణదాస్ గారు, పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రులు పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి గారు, అదేవిధంగా ఆర్ఎండ్బి శాఖ మంత్రులు సత్యనారాయణ గారు, గౌరవ పెద్దలు పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రులు బొత్స సత్యనారాయణ గారు, అదేవిధంగా సివిల్ సప్లై శాఖ మంత్రులు వెంకటేశ్వరరావు గారు, అదేవిధంగా రవాణా శాఖ మంత్రులు వెంకట్రామయ్య గారు, అదేవిధంగా ఎండోమెంట్స్ మినిస్టర్ శ్రీనివాస్ గారు, అదేవిధంగా వేదిక మీద అనిమల్ హస్బెండరీ మినిస్టర్ గారు, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి బీజేపీ రాష్ట్ర శాఖ అధ్యక్షులు సోము వీర్రాజు గారు, గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు, గౌరవ శాసనసభ్యులు, గౌరవ ఇతర మరి వచ్చినటువంటి అతిథులు,
ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నటువంటి సోదరిమణులారా, గౌరవ పెద్దలారా, అనేక మంది వర్చువల్ ద్వారా రాష్ట్రంలోని అనేక ప్రాంతాలలో ఈ అద్భుతమైనటువంటి మరి పెద్ద కార్యక్రమాన్ని తిలకిస్తున్నటువంటి సోదరులందరూ కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రలో ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ఘట్టం. నేను గత 2-3 రోజులుగా నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ వెళ్తున్నాను, నితిన్ గడ్కరీ గారితో కలిసి వెళ్తా ఉన్నానని చెప్పినప్పుడు ఎందుకని అడిగారు. నేను చెప్పాను 21,000 కోట్ల రూపాయలతో ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క ముఖ చిత్రాన్ని మరింతగా మార్చే విధంగా, దేశాన్ని అభివృద్ధి దిశలో, రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి దిశలో తీసుకెళ్లే విధంగా నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో, మరి నితిన్ గడ్కరీ గారి నేతృత్వంలో ఈరోజు ఈ యొక్క రహదారులు 21,000 కోట్లతో నిర్మాణం చేస్తున్నామని చెప్పినప్పుడు చాలా మంది ఆశ్చర్యం వేశారు. ఒక రాష్ట్రానికి 21,000 కోట్ల రూపాయల రహదారుల కోసం కేటాయింపులు జరుగుతున్నాయనేటువంటి వాస్తవాన్ని అంగీకరించలేనటువంటి పరిస్థితి. కానీ ఇది వాస్తవం. ఈరోజు దేశంలో నేను ఈశాన్య రాష్ట్రాల అభివృద్ధి మంత్రిని, మై नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट का मिनिस्टर हूं। आदरणीय नितिन गडकरी के नेतृत्व में लगभग 60,000 करोड़ से ज्यादा आज रोड कनेक्टिविटी काम नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है। मैं तेलंगाना में जाता हूं, तेलंगाना में भी आज रोड कनेक्टिविटी के काम तेजी से हो रहे हैं। आज భారతదేశం యొక్క చిత్రముఖం మారింది। ఎక్కడైనా అమెరికాలో అంటారు ఒక సామెత, అమెరికా ఇస్ రిచ్ బికాజ్ ఆఫ్ రోడ్స్ ఆర్ గుడ్, అమెరికా ఇస్ గుడ్ బికాజ్ ఆఫ్ రోడ్స్ ఆర్ గుడ్ అంటారు। కాబట్టి ఆ రకంగా ఏ దేశంలో అయితే కనెక్టివిటీ ఉంటుందో ఆ దేశం అన్ని రకాలుగా ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయి, పేదరికం పోతుంది, దేశం అభివృద్ధి జరుగుతుంది అనేటువంటి విషయం మన కళ్ళ ముందు జరుగుతున్నటువంటి సత్యం। అందుకే నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో ఈరోజు రోడ్డు కనెక్టివిటీ కానీ, ఎయిర్ కనెక్టివిటీ కానీ, సీ కనెక్టివిటీ కానీ, ట్రైన్ కనెక్టివిటీ కానీ అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఈరోజు దేశాన్ని ముందుకు నడిపించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు। అదే ప్రయత్నము ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఈ యొక్క 21,000 కోట్లతో ఈరోజు రోడ్ల కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టడం జరుగుతూ ఉంది, ప్రారంభోత్సవం చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది। ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో గత 7.5 సంవత్సరాలలో అనేక రకాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరిగాయి। ఈరోజు చాలా మంది మరి అనేక రకాలుగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు, కానీ ఈ రాష్ట్రంలో ఏ ఒక్క రాష్ట్రం పట్ల కూడా వివక్షత ఉండకూడదు, అన్ని రాష్ట్రాలు సమగ్రంగా కలుపుకొని అభివృద్ధి చేయాలి, అదే నిజంగా ఒక కేంద్ర ప్రభుత్వం బాధ్యత। ఆ బాధ్యతను మనస వాచ నమ్ముతున్నాం కాబట్టి నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో అన్ని రాష్ట్రాలను సమానంగా చూస్తా ఉన్నాము। అది ఏ పార్టీ ఎక్కడ అధికారంలో ఉన్నదని కాదు, ఇది భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తి భారతీయుడు, ప్రతి గ్రామము ఇది భారతీయ గడ్డ మీద ఉన్నటువంటి గ్రామము, అన్ని గ్రామాలు అభివృద్ధి చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మీద ఉన్నది। అందుకే ఏ రకమైనటువంటి వివక్షత లేకుండా అన్ని రాష్ట్రాలను సమానంగా అభివృద్ధి దిశలో తీసుకెళ్లేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాము। మనకు తెలుసు ఈ రాష్ట్రంలో 7,500 కోట్ల రూపాయలతో 14 విద్యా సంస్థలను నరేంద్ర మోడీ గారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో ఈ రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది। అదేవిధంగా ఈ రాష్ట్రంలో అనేకమైనటువంటి జాతీయ రహదారులు, పెద్దలు మాట్లాడతారు కాబట్టి జాతీయ రహదారుల విషయం వాళ్ళు అనేక విషయాలు మనకు తెలియజేస్తారు। ఈ రాష్ట్రంలో టూరిజం డెవలప్మెంట్ కోసం కూడా శ్రీశైలం దేవాలయం ఎక్కడైతే పుణ్యక్షేత్రం ఉందో, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి కేంద్రం ఉందో అక్కడ కూడా ఈరోజు మౌలిక వసతుల కల్పన కోసం మా టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా అక్కడ ఖర్చు చేయడం జరిగింది। అదేవిధంగా సింహాద్రి దేవాలయం, అన్నవరం దేవాలయాన్ని కూడా అభివృద్ధి చేయాలని ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వము అక్కడ కూడా మంజూరు చేయడం జరిగింది। అమరావతిలో మరో దేవాలయాన్ని అభివృద్ధి చేయడం కోసం ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది। ఇంతకుముందు కృష్ణప్రసాద్ గారు చెప్పారు, అనేకమైనటువంటి ట్రైబల్ సర్క్యూట్ కావచ్చు, అదేవిధంగా ఈరోజు అనేక రకాలుగా ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్లో టూరిజం డెవలప్మెంట్ కోసం ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం। మీకు అందరికీ తెలుసు ట్రైబల్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ఈరోజు, ఎందుకంటే మన యొక్క విశాఖపట్నం జిల్లా కావచ్చు, తూర్పుగోదావరి జిల్లా కావచ్చు, ఈ జిల్లాలలో అల్లూరు సీతారామరాజు నడవడినటువంటి జిల్లా,
గిరిజన ప్రజలను చైతన్యం చేసి బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం మీద పోరాటం చేసినటువంటి విప్లవ వీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు. వారి యొక్క ప్రముఖంగా వారి యొక్క మరి జ్ఞాపకాలను స్మరించుకొని వారి యొక్క స్మరణను భావితరాలకు అందించేటువంటి దిశలో ఈరోజు అల్లూరి సీతారామరాజు యొక్క మ్యూజియంను కూడా విశాఖపట్నం జిల్లాలో ఈరోజు ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నామన్న విషయాన్ని మీకు అందరికీ మనవి చేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఎందుకంటే ఈ సంవత్సరము 125వ జయంతి, మన దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలు పూర్తవుతున్న సందర్భంగా ఆజాద్ కా అమృత్ మహోత్సవ్ పేరుతో 75 సంవత్సరాల స్వాతంత్ర పండుగను దేశమంతా జరుపుకుంటున్నాము. అందులో భాగంగా ఈ యొక్క వచ్చేటువంటి సంవత్సరము అల్లూరి సీతారామరాజు యొక్క 125వ జయంతి ఉత్సవాలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరుపుతాము, హైదరాబాద్లో జరుపుతాము. అదేవిధంగా ఢిల్లీలో కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున అల్లూరి సీతారామరాజు యొక్క 125వ జయంతి ఉత్సవాలు జరపాలని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు నిర్ణయించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఇక్కడ మన యొక్క ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కూడా అద్భుతంగా జరపబోతా ఉంది. అదేవిధంగా ఈరోజు అనేక రకాలుగా ఈరోజు ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ తో పాటు పరిశోధన సంస్థలను కూడా ఇక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాము. అదేవిధంగా ఇక్కడ అనేక రకాలుగా డిఫెన్స్ యాక్టివిటీ కావచ్చు, లేక పోర్ట్ యాక్టివిటీ కావచ్చు, ఈ ప్రాంతంలో చాలా వేగవంతంగా అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉంది. ఆ విషయాన్ని కూడా పూర్తిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో చేయి కలిపి ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వము ఈ యొక్క ఆంధ్ర రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో పనిచేస్తా ఉన్నామనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఈరోజు నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఎయిర్ కనెక్టివిటీ కానీ, ట్రైన్ కనెక్టివిటీ కానీ, పోర్ట్ కనెక్టివిటీ కానీ, ఈరోజు సీ కనెక్టివిటీ కానీ అనేక రకాలుగా అభివృద్ధి చేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఈరోజు మనకు తెలుసు విశాఖపట్నంలో అనేక రకాల పరిశ్రమలకు సహకరిస్తున్నాం. ఈరోజు విశాఖపట్నంలో ఏర్పాటు జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఈరోజు టాయిలెట్ల నిర్మాణం కోసం కానీ, వంట గ్యాస్ కనెక్షన్స్ ఇవ్వడంలో కానీ, ఈ రాష్ట్రంలో ఈరోజు పేద ప్రజలకు ఆర్థిక సహకారం అందించే విషయంలో కానీ మీకు అందరికీ తెలుసు. ఈరోజు పెద్ద కరోనా ఇంత పెద్ద మీటింగ్ జరుపుకుంటున్నామంటే ఈరోజు ధైర్యంగా కొంతమంది మాస్కులు పెట్టుకున్నాము, కొంతమంది పెట్టుకోలేదు. అయినప్పుడు కూడా ధైర్యంగా వచ్చి కూర్చుంటున్నామంటే దానికి కారణము వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నామనేటువంటి ధైర్యం. ఈరోజు ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో లేనటువంటి అతిపెద్ద వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమం ఈరోజు భారతదేశంలో జరుగుతూ ఉంది. 175 కోట్ల వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమం ఈ యొక్క భారతదేశంలో జరుగుతోంది. ఈ యొక్క కరోనా సందర్భంగా దేశంలో ఉన్నటువంటి 80 కోట్ల మందికి ఈరోజు ఉచితంగా ప్రతి వ్యక్తికి 5 కేజీల చొప్పున ఉచిత ఆహార ధాన్యాలు పంపిణీ చేసే కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ఆహార ధాన్యాల కార్యక్రమం ఉచితంగా ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం ఒక్క భారతదేశంలో జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి అనేక రకాలుగా ఈరోజు మనము ఈ యొక్క కరోనాను ఎదుర్కొనే విషయంలో కూడా ధైర్యంగా పోరాడుతూ ఉన్నాం. ప్రజలు సహకరిస్తూ ఉన్నారు, ప్రభుత్వాలన్నీ కలిసి పనిచేస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి నేను ప్రజలను కూడా కోరుతా ఉన్నాను, ఈ కరోనాను ఓడించే విషయంలో, కరోనా మీద విజయం సాధించే విషయంలో ఈ యొక్క తెలుగు ప్రజలందరూ కూడా ప్రభుత్వాలకు సహకరించాలి, ప్రభుత్వ యంత్రాంగానికి సహకరించి కరోనాను పూర్తిగా రూపుమాపాలి. ఆరోగ్యంగా అందరం కూడా మనం కలిసి పనిచేసుకుంటూ మన యొక్క దేశాన్ని, మన రాష్ట్రాన్ని, మన ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా ఈరోజు మీ అందరికీ తెలుసు, ఈరోజు ఈ యొక్క కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని అన్ని విధాలుగా, అది విద్యా సంస్థల విషయంలో కానీ, పరిశోధన విషయంలో కానీ, రోడ్డు కనెక్టివిటీ విషయంలో కానీ, వెల్ఫేర్ విషయంలో కానీ అన్ని రకాలుగా భారత ప్రభుత్వము నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో పూర్తిగా సహకరిస్తుంది. దానికి ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజానికం కూడా ఈరోజు పెద్ద మనసుతో ఈ యొక్క అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ఈరోజు మనము సహకరించి దీన్ని మన ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని కూడా ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉందనే విషయాన్ని మనవి చేస్తూ ఈ అవకాశం కల్పించినటువంటి మరి అధికారులందరూ కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ప్రత్యేకంగా నితిన్ గడ్కరీ గారు ఈరోజు దేశంలో రోడ్ల అభివృద్ధిలో అనేక రకాలుగా కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నారు. मैं आंध्र प्रदेश के जनता के ओर से, सारी भारत के जनता के ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री को और हमारा रोड्स एंड नेशनल हाईवेज का मिनिस्टर, डायनेमिक मिनिस्टर नितिन गडकरी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं
उनका नेतृत्व में आज भारत आगे बढ़ रहे हैं। उनका नेतृत्व में आज रोड कनेक्टिविटी बहुत बड़ा पैमाने में देश में आगे बढ़ रही। और मैं आदरणीय नितिन गडकरी जी को मैं तेलुगु जनता के ओर से, 2 स्टेट के ओर से, सर आपका नेतृत्व में रोड कनेक्टिविटी जो तेलंगाना में 33 डिस्ट्रिक्ट है, 33 डिस्ट्रिक्ट में 32 डिस्ट्रिक्ट को नेशनल हाईवे के बाद नया डिस्ट्रिक्ट होने के बाद भी 32 डिस्ट्रिक्ट का रोड कनेक्टिविटी हुआ है। हजारों करोड़ हैदराबाद को भी रीजनल रिंग रोड के नाते त्रिपुरा रोड को आज सैंक्शन किया है। वरंगल जिला में नहीं तो इस विजयवाड़ा में आज बहुत दिन से पेंडिंग था जो ब्रिजेस है, आज ट्रैफिक फ्री सिटी विजयवाड़ा होना चाहिए। बहुत सालों से मैं देखता हूं विजयवाड़ा आए तो ट्रैफिक जाम होता था, व्हीकल्स ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, सिटी छोटा है, रोड छोटा है। मगर आज जिस फ्लाईओवर के कारण आज विजयवाड़ा में एक रोड कनेक्टिविटी फ्री ऑफ ट्रैफिक का एक ठीक तरीके से हुआ है। मैं फिर एक बार आप लोगों से ओर से आदरणीय नितिन गडकरी जी को मैं धन्यवाद देते हुए मैं विराम लेता हूं मेरा वाणी को मंदరికి మరొకసారి హృదయపూర్వకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను। జై హింద్, భారత్ మాతా కి జై। ధన్యవాదాలు సార్। ఇప్పుడు మన రాష్ట్రంలో విశాఖపట్నం, అనంతపూర్ 2 ప్రాంతాల్లో మల్టీ మోడల్ లాజిస్టిక్ పార్క్స్ డెవలప్ చేయడానికి ఎన్హెచ్ లాజిస్టిక్ మేనేజ్మెంట్ లిమిటెడ్ ముందుకు రావడం, మన ముఖ్యమంత్రి గారు మన రాష్ట్రం యొక్క డెవలప్మెంట్ దృష్టిలో పెట్టుకుని మన భూమి మనం ఈక్విటీగా పెట్టడం, అలాగే ఎన్హెచ్ఏఐ వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసి మనకు ఒక మంచి లాజిస్టిక్ గూడ్స్ సరఫరా అంటే రవాణా ఛార్జీలు బాగా తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది, హ్యాండ్లింగ్ చాలా ఈజీగా అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది। ఈ కార్యక్రమంలో మనం ఎంఓయు మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటాము। ఎన్హెచ్ఎల్ఎంఎల్ తరపున Prakash Gaur, CEO NHLML, and from our state government side, Rajat Bhargava, IAS, Special Chief Secretary, and G. Srijana, Director Industries. They will exchange the MOUs in the presence of Honorable Union Minister Nitin Gadkari Saab and Honorable Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy Saab, and Honorable Minister for Tourism and Culture, Northeastern Development, Kishan Reddy Saab, and all our Honorable Ministers, MPs, MLAs, MLCs and officials present in this function. Thank you, sir. This will be one of the good facility for logistic improvement and reduction of the logistic cost in Andhra Pradesh. In this connection, we want to show a small video depicting the advantages of logistic park. India is a country known for its diversity, be its natural landscape, culture, festivals or resources. It is said that the country's roads churn its economy as they move its resources from one end of the country to the other. Hence, in the last few years, India has built robust road infrastructure. Now with the aim to provide seamless freight movement and offer multiple functionalities and services to users. Honorable Union Minister for Road, Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari, under the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, has taken initiative to develop multi-modal logistic parks. National Highways Logistics Management Limited, NHLML, a 100% owned SPV of NHAI, is developing 35 multimodal logistic parks across the country. These NMLPs are planned on PPP mode with an outlay of approximately rupees 46,000 crores, out of which rupees 23,000 crores will be provided by the
MMLPs shall cater to more than 50% of the nation's road freight movement, handle cargo volumes of 600 to 700 million metric ton, reduce logistics cost from 14% to about 8 to 9% of GDP. 2 MMLPs have been proposed in the state of Andhra Pradesh, one at Anantapur, which is famous for electronic, apparel and textiles. Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation has identified 205 acres of land in Gondipalli village in Anantapur. The MMLP will cater total cargo potential of 3.26 MMT by 2025 and 11.05 MMT by 2052. The second one at the port city of Visakhapatnam, which is also famous for industries and mines. Both these places were automatic choice as it is well connected by highway and railways. Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation has identified 394 acres of land at Visakhapatnam. The MMLP with total cargo potential of 7.22 MMT by 2025 and 32 MMT by 2052. These MMLPs would handle commodities like auto and auto components, engineering goods, passenger cars, food grain, agri and food processing, consumer goods, biotechnology, pharmaceuticals, electronics, textile, etc. They would provide facilities like warehouses, cold storages, bulk cargo terminals, custom facilities, truck terminal, commercial facilities, lodging and boarding facilities for truckers. Through these initiatives, NHLML will change connectivity landscape of the country, give impetus to India's logistics infrastructure, provide employment opportunities, and accelerate freight speed and reduce cost. These MMLP will make Andhra Pradesh competitive in the international market, which will give impetus to economic growth and strengthen India's position as an emerging superpower. Thank you, sir. ఇప్పుడు మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి డైనమిక్ అండ్ విజనరీ చీఫ్ మినిస్టర్ మన రాష్ట్రంలో 3648 కిలోమీటర్లు 341 రోజులు కంటిన్యూస్ గా పాదయాత్ర చేసి ప్రజలకి ఏ అవసరాలు ఉన్నాయనేది ప్రత్యక్షంగా గమనించి మన రాష్ట్రాన్ని ప్రగతి పదంలో నడిపిస్తున్న రథసారథి ఈ రాష్ట్రంలో దృష్టిలో పెట్టుకొని 3 సీ పోర్ట్స్ అలాగే 9 ఫిషింగ్ హార్బర్స్ తో పాటు అనేక డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాలు టేకప్ చేయడం అలాగే సార్ విత్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ వాట్ ఎవర్ వర్క్ యూ హ్యావ్ డన్ ఇన్ మహారాష్ట్ర సార్ with Maharashtra Road Development Corporation. We have briefed Honorable Chief Minister and he took lot of interest and started strengthening APRDC, AP Road Development Corporation. First time, sir, mana state lo petrol and diesel 1 rupee cess is added and almost we are getting 600 crores out of that cess, sir. That we are dovetailing for improving the road infrastructure such that it will be a smooth process. Every year we will be getting a good amount of money continuously. So you have taken up almost Maharashtra, Mumbai to Pune express highway with such an innovative financing. We have briefed our Honorable Chief Minister and he has taken that as an inspiration, sir. Mana Mukhyamantri garu AP Road Development Corporation ni strengthen cheyadaniki తీసుకున్న చర్యల ద్వారా సుమారు ఇప్పుడు 4000 కోట్ల రూపాయలతో మనం మెయింటెనెన్స్ కానివ్వండి కంప్లీట్ అవ్వాల్సిన వర్క్స్ కంప్లీట్ చేయడం మీద ఒక యుద్ధ ప్రాతిపదిక మీద చేయడం జరుగుతోంది. అలాగే ఎన్డీబీ ఎక్స్టర్నల్లీ ఎయిడెడ్ ప్రాజెక్ట్ కింద న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ అసిస్టెన్స్ లో ప్రతి జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ ని ప్రతి మండల హెడ్ క్వార్టరు 2 లైన్ల రహదారి మినిమం ఉండాలనే ఉద్దేశంతో 6400 కోట్ల రూపాయలతో 6400 crores మనం క్యాపిటల్ వర్క్స్ టేకప్ చేస్తున్నాము. ఇవన్నీ కూడా దీంతో పాటు బెంగళూరు చెన్నై అలాగే వైజాగ్ చెన్నై ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్స్ గవర్నమెంట్ మన నేషనల్ హైవే కనెక్టివిటీ కూడా మనం అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకుని
వీటికి ఎక్స్టర్నల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు, పవరు, వాటరు ఇవన్నీ ఇచ్చి మన రాష్ట్రంలో అనేక జాబ్స్ చాలా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ బేస్గా వచ్చేటట్టు, జాబ్స్ క్రియేట్ అయ్యేటట్టు మన ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్న కార్యక్రమం అంతా కూడా డెఫినెట్గా మనకు రిజల్ట్స్ కనపడతాయి. అండ్ మన రాష్ట్రం చాలా ఆర్థికంగా పురోగమించడానికి చాలా మంచి అవకాశం ఉంది. ఈ భారతమాల ఈ కార్యక్రమంలో చేస్తున్న కార్యక్రమాలన్నిటికీ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా డీటెయిల్డ్ రివ్యూస్ చేసి ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్, అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ కంటిన్యూస్ గా టేకప్ చేస్తున్నారు సార్. ఇప్పుడు మన ముఖ్యమంత్రి గారు గౌరవనీయులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఈ సందర్భంగా మాట్లాడవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాం. I extend my warm welcome to the dignitaries on the dais, Shri Nitin Gadkari ji, Honorable Minister of Road and Transport and Highways, Government of India, Shri Ji Kishan Reddy Garu, Honorable Union Minister of Development of Northeastern Region, Tourism and Culture, వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మనతో మమేకమవుతా ఉన్న శ్రీ జనరల్ డాక్టర్ వికే సింగ్, రిటైర్డ్ ఆనరబుల్ యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ రోడ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ హైవేస్, and also my colleagues who have all come to grace this occasion, which is indeed a landmark day in the history of Andhra Pradesh. At the outset, I thank Shri Gadkari ji, Union Minister of Road and Transport and Highways, for your visit to our state of Andhra Pradesh, sir. I have to also acknowledge the visionary in you, which has its reflection in the pace at which the national highways are progressing in this country. And our state is no exception, sir. The Honorable Minister has put the nation on a fast track through FASTags and a National Electronic Toll Collection Program, which has embellished with yet another feather to your colorful hat, sir, which already has many feathers in it. I can say with absolute certainty that you have, under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, has put the Ministry of Road Transport and Highways on the development path with ease, dexterity, speed, and fineness, all of them wrapped with commitment. The pace of construction, sir, during your tenure went up from 12 kilometers per day in 2014 to about 37 kilometers as we speak now. And in our state, under your able hands, the length of our national highway roads have increased from 4,193 kilometers in 2014 to a whopping 8,163 kilometers now, registering a growth of 95%. My profound thanks in this regard to Shri Narendra Modi ji and the Union Minister Shri Nitin Gadkari ji also in this regard. Andariki namaskaralu. Kendra Roaddu Ravana Jatiya Rahdarula Shaka Mantri
నితిన్ గడ్కరీ గారికి ఈ రాష్ట్ర పర్యటనలో భాగంగా మొత్తం మీద 51 ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి ముందడుగులు పడతా ఉన్నాయి. మన గౌరవ మంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో ఇందులో 10,400 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో ఇప్పటికే నిర్మించి ఉన్న 741 కిలోమీటర్ల పొడవైన 30 రహదారుల పనులకు శంకుస్థాపనతో పాటు ఇప్పటికే 11,157 కోట్ల వ్యయంతో పూర్తి చేసిన మరో 21 రహదారులను కూడా ఈరోజు ప్రారంభిస్తూ ఉండడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారికి, ప్రత్యేకించి మంత్రి శ్రీ నితిన్ గడ్కరీ గారికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. విజయవాడ బెంచ్ సర్కిల్ వద్ద రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని పశ్చిమాన మరో ఫ్లైఓవర్ నిర్మించాలని 2019 ఆగస్టులో నేను విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది. ఆ మేరకు వెంటనే గౌరవ మంత్రి గారు గడ్కరీజీ గారు వెంటనే శాంక్షన్ చేసి 2020లోనే వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోవడం, ఆ పైన వెంటనే నిర్మాణం పనులు కూడా వేగవంతంగా జరిగించడం, ఆ ఫ్లైఓవర్ను కూడా ఈరోజు గౌరవ కేంద్ర మంత్రి ప్రారంభించుతా ఉండడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇంతకుముందు ఇదే విజయవాడలోనే 2019లో మనం అధికారంలోకి వచ్చే నాటికి కూడా పూర్తి కాని బెంచ్ సర్కిల్లోని తూర్పున ఉన్న ఫ్లైఓవర్, కనకదుర్గమ్మ ఫ్లైఓవర్ మన ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాతనే కానీ గడ్కరీ గారి సహకారంతో వాయువేగంతో పూర్తి చేయగలిగామని కూడా చాలా సంతోషంగా చెప్పడం కూడా జరుగుతూ ఉంది. రాష్ట్రంలో జాతీయ రహదారుల విస్తరణ, అభివృద్ధి, నిర్మాణంలో వీటి అన్నిటికీ సంబంధించి అత్యంత చొరవతో మన ప్రభుత్వం ముందడుగులు వేస్తూ ఉంది. భూసేకరణతో పాటు ఎక్కడ ఏ సమస్య తలెత్తకుండా ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షలు నిర్వహిస్తూ రహదారుల నిర్మాణం వేగవంతమయ్యేట్టుగా ప్రతి చర్య కూడా మనం తీసుకుంటున్నాము అని చెప్పి కూడా చాలా సంతోషంగా ఈ సందర్భంగా తెలియచేస్తా ఉన్నాను. ఇదే సందర్భంగా మరో విషయం కూడా చెప్పాలి. రాష్ట్రంలోని మిగిలిన రహదారులకు, అంటే ఎన్హెచ్ నేషనల్ హైవే కాక మన రాష్ట్రానికి సంబంధించిన స్టేట్ హైవేస్, మిగిలిన రహదారులు, రాష్ట్రంలోని మిగిలిన రహదారులకు సంబంధించిన పనులకు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని వేగవంతంగా అడుగులు ముందుకు వేస్తూ ఉంది. ఇందుకోసం మన రాష్ట్రం 10,600 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించడం కూడా జరిగింది. కాసేపటి కిందటనే కృష్ణబాబు గారు ఆ 10,600 కోట్లకు సంబంధించిన వివరాలను కూడా చెప్పడం కూడా జరిగింది. ప్రతి మండల కేంద్రం నుంచి జిల్లా కేంద్రం, ప్రతి మండల కేంద్రం నుంచి జిల్లా కేంద్రం కూడా 2 లేన్ రోడ్లుగా మారుస్తూ దాదాపుగా 6,400 కోట్ల రూపాయల ఖర్చు చేయబోతా ఉన్నాము. పూర్తిగా రోడ్లన్నీ కూడా రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ కోసం మాత్రమే దాదాపుగా మరో 2,300 కోట్ల రూపాయలు
ఖర్చు చేస్తూ ఉన్నాము. పెండింగ్లో ఉన్న ప్రతి రోడ్డు కూడా పూర్తి చేసేందుకు మరో 1700 కోట్ల రూపాయలు కూడా ఖర్చు చేస్తూ 10,600 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించి రహదారుల పనులకు ఇప్పటికే శ్రీకారం చుట్టడం కూడా జరిగింది. ఇందులో కొన్ని పనులు ఇప్పటికే ప్రారంభం కూడా అయ్యాయని కూడా సంతోషంగా కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియచేస్తా ఉన్నా. ఇక రాష్ట్రానికి సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం తరపున మీరు చేసిన మంచి పనులన్నిటికీ కూడా ఎటువంటి సంకోచం కూడా లేకుండా, ఎటువంటి రాజకీయాలు కూడా లేకుండా ప్రజల ముందర మా సంతోషాన్ని కూడా వెలుబుచ్చుతూ మీకు కృతజ్ఞతలు కూడా తెలియచేస్తా ఉన్నాం. ఇవాళ అలాగే మరికొన్ని రోడ్ల నిర్మాణం కూడా ఈ రాష్ట్రానికి అత్యంత అవసరమని కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ మీ ముందర మీ యాక్సెప్టెన్స్ కోసం కొన్ని ప్రపోజల్స్ కూడా గడ్కరీ గారి సమక్షంలో ఉంచుతా ఉన్నాం. విశాఖ తీరంలో విశాఖపట్నం పోర్టు నుంచి భీమిలి భోగాపురం ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ మీదుగా రిషికొండ భీమిలి కొండలను తాకుతూ సముద్ర తీరాన టూరిజంకి వెన్న తెచ్చే విధంగా ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ భోగాపురం ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్కు కనెక్ట్ చేసే విధంగా నేషనల్ హైవేను కూడా నేషనల్ హైవే 16ను కూడా కలుపుతూ 6 లేన్ల రహదారి చాలా అవసరము అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. అలాగే విజయవాడ తూర్పున బైపాస్ కృష్ణా నదిపై వంతెనతో సహా దాదాపు 40 కిలోమీటర్ల ఈ రహదారి నిర్మాణం, దీనివల్ల నగరంలో నానాటికి పెరుగుతా ఉన్న ట్రాఫిక్ దృష్ట్యా ఈ బైపాస్ చాలా అవసరం కూడా అవుతుంది. మీరు వెస్టర్న్ బైపాస్కు శాంక్షన్ ఇచ్చారు, చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈస్టర్న్ బైపాస్కు కూడా అదే మాదిరిగా శాంక్షన్ ఇవ్వమని చెప్పి ప్రధాన జాతీయ రహదారుల నగరం గుండా వెళుతుండడంతో నగరంలో ట్రాఫిక్ సమస్యలు కూడా తలెత్తుతాయి. వీటికి అన్నిటికీ కూడా ఈ ఈ 2 బైపాసులు పరిష్కార మార్గాలు అవుతాయని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా కోరడం జరుగుతూ ఉంది. అలాగే కడప జిల్లా బాకరాపేట నుంచి బద్వేలు, పోర్మావిల మీదుగా ప్రకాశం జిల్లా బెస్తవారిపేట రహదారి, పుంగనూరు నుంచి పులిచెర్ల మీదుగా చిన్నగొట్టుగల్లు రహదారి, సబ్బవరం నుంచి చోడవరం, నర్సీపట్నం మీదుగా తుని రహదారి, విశాఖపట్నం నుంచి నర్సీపట్నం, చింతపల్లి, చింతూరు మీదుగా భద్రాచలం వరకు ఉన్న రహదారి, వీటినన్నింటినీ కూడా జాతీయ రహదారులుగా గుర్తించి అభివృద్ధి చేయాలి అని చెప్పి మనసారా కూడా కోరుతా ఉన్నాను. నిండు మనసుతో మీరు చేస్తారు అని కూడా ఆశిస్తా ఉన్నాను. అలాగే తెలుగువారైన మన కిషన్ రెడ్డి గారు కూడా మన రాష్ట్ర అభివృద్ధి కొరకు 4 అడుగులు ఎప్పుడూ ముందుకు వేస్తూనే ఉన్నారు. ఆయన కూడా మరింత చొరవ చూపాలని సవినయంగా విజ్ఞప్తి కూడా చేస్తా ఉన్నాను. చివరిగా గడ్కరీ గారికి అర్థం కావాలి అని చెప్పి ఇంగ్లీష్లో సమ్అప్ చేస్తాను. టు సమ్ ఇట్ ఆల్, Honorable Gadkari ji, sir, the request from Andhra Pradesh government to your good self is the 6-lane coastal highway airport connectivity road linking Visakhapatnam to NH16 at Bhogapuram, where an international airport is coming up, sir, and the highway runs through the scenic Rishikonda and Bhimli hills, promoting tourism and fast-track movement of vehicles. The second proposal, sir, the 40 kilometers eastern bypass
connecting NH16 in Krishna and Guntur districts through an overbridge on Krishna River to decongest traffic in Vijayawada, sir, the bypass, eastern bypass of Vijayawada, sir. Finally, sir, converting a few important state highways as national highways in North Andhra, Kadapa, Chittoor and Prakasham districts, and also the interstate connectivity projects which have already been discussed with your good self, sir. The proposals for all these projects have been sent to your ministry earlier, which needs your kind attention and expeditious disposal. And I also thank you, sir, for the recent approval from your end, connecting asking us to send the proposals for taking up ROBs on our state roads as in the national interest. In fact, we have made proposals to send 20 such ROBs which have remained incomplete, and these proposals also we would be sending it to you, sir. We request you to sanction these as well. Having said all these things, sir, in fact, there are no words of appreciation from our side for what you have done. And now I just conclude this speech in Telugu, sir. మంచి చేస్తున్న మంచి వారికి ఎప్పుడు కూడా దేవుడి దయ చల్లగా ఉండాలని ఆశిస్తూ కోరుకుంటూ దేవుడి దయ ప్రజలందరి చల్లని దీవెనలు కూడా మనందరి ప్రభుత్వానికి కూడా ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని కూడా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను సార్. హలో, థ్యాంక్ యూ సార్. ఈరోజు తమరు చెప్పినట్టు 30 ప్రాజెక్టులకి భూమి పూజన్ ఫౌండేషన్ కార్యక్రమం, దీని ద్వారా 735 కిలోమీటర్ల నేషనల్ హైవేస్ 4 లేన్ కానివ్వండి, 2 లేన్ పేవ్డ్ షోల్డర్స్, అలాగే 6 లేన్ అవ్వడానికి 10,368 కోట్లతో, అలాగే 21 ప్రాజెక్టులు 445 కిలోమీటర్లు రోడ్స్ ఆల్రెడీ వైడన్ చేసినాయి, 4 లేన్ 6 లేన్కు వైడన్ చేసినాయి 11,191 కోట్లతో ఈరోజు మన చీఫ్ గెస్ట్ Honorable Union Minister for MoRTH, Nitin Gadkari Saab, and our Honorable Chief Minister, Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, in the presence of Kishan Reddy Garu, we request you, sir, to unveil all these projects electronically. These projects are for inauguration. Gundugulanu Devrapalli Kouru section in West Godavari district costing 2677 crore. Chittoor Mallavaram section in Chittoor district costing 2300 crore. Narsannapeta Ranasthalam section in Srikakulam district costing 1450 crore. Now I request Honorable Minister kindly play. Then Gidduluru Vinukunda section in Prakasam and Guntur district 926 crore. Kalpataru Chinnavatti section in West Godavari costing 650 crore. Ichapuram Narsannapet section Srikakulam district costing 500 crore. Again request Honorable Minister to unveil the flag. Again, Nandigama and Kanchik Cherla bypasses in Krishna district costing 425 crore. 3-lane west side Ben Circle flyover in Vijayawada city costing 100 crore. RO office building for both the ROs of NHI and more for better coordination in Vijayawada. Now again I will request Honorable Minister to unflag this. Kondikola to Madaksira section in Anandpur district costing 500 crore.
Dornala T junction to Penchankola section in Nellore district costing 387 crore. Madnapalli Pungunuru Pallam Nehru section in Chittoor district costing 300 crore. Now again I will request Honorable Minister to unveil the flag. Pallam Nehru Krishna Giri border section in Chittoor district costing 272 crore. Anandpur Guntur section in Anandpur city costing 100 crore. Devrapalli Jhilgumali section in West Godavari district costing 96 crore. I will request Honorable Minister to unveil this flag. Kolekeru to Kumargiri section in East Godavari and Yanam costing rupees 86 crore. Mulkan Bantu junction Rajampet cross section in Chittoor city costing 85 crore. Four laning up Kadapa to airport road at airport section and Yarangutla town costing rupees 34 crore in Kadapa district. Again request to sir kindly unveil the flag. These are three ROBs under Setu Bharatam. One is ROB at Thamagunta, ROB at Bandapalle and ROB in Korbalkutta in Chittoor district costing rupees 170 crore. I will request Honorable Minister kindly unveil the flag. Now RKC will join the Now these are the Bhumi Pujan projects for which Honorable Minister will lay the foundation stone for new projects in Andhra Pradesh. First one is 6-lane Chittoor-Thattur highway in Chittoor and Thiruvallur district costing 3180 crore. I would request our minister may kindly unveil the flag. Thank you, sir. Package 4 and package 5 of Khammam Devrapalli section in West Godavari district costing rupees 1281 crores. Sir, Achampeta junction Kakinada Anchorage Port in East Godavari district costing rupees 149 crore. Sir, may kindly unveil the flag. Badlapalli to Modiguppa section including Badlapalli bypass in Anandpur district costing rupees 536 crore. Mulkal Cheruvu Bandapalli section in Chittoor district costing 180 crore. Raya Cheti Bemlapalli section Vempalli section in Kadapa district costing 440 crores. Sir, may kindly unveil the flag. Dattalur Kavali section in SPSR Nellore district costing 424 crore. Macherla to Dachepalli section in Guntur district costing 403 crore. Bhadrachalam Konta section in East Godavari district costing 389 crore. Sir, may kindly unveil the flag. Three packages of Koyuru Pateru section in Visakhapatnam district costing 1021 crore. Sir, may kindly unveil the flag. Nagarjun Sagar Dam Davulapalli section in Guntur district costing rupees 386 crore. Urban Link Road in Anandpur town on NH 42 costing 312 crore. Bypass to Modiguppa town on NH 42 in Anandpur district costing 117 crore. Sir, may kindly unveil the flag. Major bridge across Penna River in SPR City district costing rupees 99 crore. Kurnool Guntur Road in Kurnool City costing rupees 96 crore. Four-laning of missing link between NH 40 and NH 69 in Chittoor city costing rupees 89 crore. Sir, may kindly unveil the flag. Devrapalli Jilgumilli section in West Godavari district costing rupees 84 crore. Raj Mahendravaram Rampachodavaram section in East Godavari district costing rupees 66 crore. Existing East Peck Water to Convent Junction Port Connectivity Project at Visakhapatnam Port costing rupees 51 crore. Sir, may kindly unveil the flag. Two ROBs in Gudiwada town, ROB at Gudiwada bypass and ROB at
Kaikaluru in Krishna district costing rupees 539 crore. Sir, may kindly unveil the plaque. ROB at Erkodu and 2 ROBs at Pillaru town in Chittoor district costing rupees 226 crore. Sir, may kindly unveil the plaque. Thank you sir very much. Thank you sir. థ్యాంక్ యూ సార్. ఆల్మోస్ట్ 51 ప్రాజెక్టులు 21,559 కోట్ల రూపాయలతో మన రాష్ట్రంలో రోడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ చేయడానికి ఇచ్చినందుకు ఒక చిన్న ఏవీ ఫిలిం ఈ సందర్భంగా నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా చేస్తున్న కార్యక్రమాలను ప్రతిబింబిస్తూ స్క్రీన్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. The state of Andhra Pradesh is known for its natural and coastal beauty, ancient monuments and rich cultural heritage. It is also known for smart cities. This futuristic growth has been achieved due to the far-sighted vision of our Prime Minister, Mr. Narendra Modi, and Union Minister for Road Transport and Highways, Mr. Nitin Gadkari. Today is a historic day for the state of Andhra Pradesh as 51 national highway projects costing rupees 21,559 crores are either being inaugurated or foundation stones are being laid. Some important projects being inaugurated are West Side Bend Circle flyover completed 5 months before schedule. This will decongest traffic in Vijayawada city and reduce travel by 30 minutes. 6 laning of 61-kilometer section on NH 140 will improve connectivity between Bengaluru to Tirupati and Krishnapatnam port, which will boost the tourism sector. 4 laning and 6 laning of 97-kilometer on NH 16, which includes 7-kilometer long Hanuman Junction bypass, will reduce travel time by 2 hours between Vijayawada and Visakhapatnam. 6 laning of 14 kilometers on NH 65 will decongest city traffic and reduce travel time by 30 minutes between Hyderabad and Vijayawada. Dornala Penchalakona section on NH 565, which includes 1 kilometer long bridge on Penna River. Kodikonda Madakasira section on NH 544E will improve connectivity between AP with Karnataka. New office building in Vijayawada city for both ROs, MORTH and NHAI will ensure better coordination. Some important projects for foundation stone laying are Chittoor-Thachur section on NH 716B will improve connectivity between Chittoor and Chennai. NH 365BG Greenfield project will improve connectivity between Hyderabad and Kakinada port and Visakhapatnam. Koyuru-Paderu section will improve connectivity of tribal area with Visakhapatnam. 7 ROBs under Setu Bharatam will reduce travel time of commuters. Duttalur-Kavali section on NH 167BG will give better connectivity between Rayalaseema and coastal region. 14 port connectivity projects under Bharatmala Sagarmala will provide seamless connectivity to Visakhapatnam, Kakinada and Krishnapatnam ports. 2 emergency landing facility on NH 16 near Medarametla and Singarayakonda will add to defense preparedness during emergency. Some important projects being taken up are Bangalore-Vijayawada Expressway, Vizag Port to Bhogapuram via Bhimili, 17 flyovers in Vizag and on NH 216 and 6 laning of Hyderabad-Bengaluru section. Under Bharatmala, Solapur-Kurnool, Chennai, Hyderabad-Visakhapatnam, Raipur-Visakhapatnam, Bangalore-Chennai expressways will improve connectivity through Andhra Pradesh. These initiatives will decrease fuel cost, make commuting faster, give impetus to agriculture, trade, industry and tourism, thereby generating employment. These projects will usher Andhra Pradesh towards its vision of holistic and sustainable development. Thank you, sir. We are happy that Sri
Nitin Gadkari ji, Honorable Union Minister for Road Transport and Highways, has taken time to physically come to Vijayawada and kickstart major developments in the road sector in Andhra Pradesh. He is a great visionary and taken the National Highway Development Program initiated by Sri Atal Bihari Vajpayee ji, former Prime Minister of India, to a new level in planning and executing international standards in highway construction across India at a faster pace. The people of the country still remember, sir, the innovative way in which Mumbai-Pune Express Highway is developed when you were the PWD Minister in the government of Maharashtra. When you had taken charge in 2014, NHA was in severe stress due to problems faced in BOT, PPP operators, various delays in land acquisition, litigations, and projects getting stuck up at various places. You have successfully resolved all the problems by interacting with all the stakeholders in a more practical way and again brought renewed enthusiasm in the sector. The hybrid annuity model designed by you is giving very good result in completing the projects within the scheduled time. The massive program of Bharatmala Pariyojana Phase 1, targeting development of 24,800 kilometers of highways with an investment of 6 lakh crores of rupees, is the biggest project in independent India. We are having doubts, sir, when you were the Honorable Shipping Minister as also Marth Minister, whether all these big ticket programs, whether really we will be able to complete. But you have shown in almost 7 years, all the programs, whatever you have taken, all the projects you have taken, and the projects taken in the shipping sector also all are completed. And this has really given very good fillip to the economic development of the country. The biggest contribution of around 10% in Gati Shakti program launched by Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji is coming from the road construction sector. We are all confident that under your dynamic and visionary leadership, all the targets will be surpassed. Your vision of designing the highways connecting economic corridors, coastal and port connectivity projects, strategic highways has given India great advantage in reducing the cost of logistics and thereby given impetus to increased exports. Your vision of highway development plan to add another 3% to the national GDP and 10 million jobs will have a profound impact on the economic development. You are always positive in approving conversion of state roads as national highways and sanctioning various projects to take development of these road corridors, sir. In view of the plan of expanding national highway network from present 1,40,000 kilometers to 2 lakh kilometers under PM Gati Shakti, we request you to give adequate priority to Andhra Pradesh in converting state roads to the national highways. On behalf of the state government, we assure you that, sir, that we will take utmost interest in facilitating faster land acquisition and grounding of all the projects so as to reach your speed in pace of construction. Now I request Honorable Minister, Union Minister Nitin Gadkari Saab to give his message on this occasion. Honorable Chief Minister, my dear friend Mr. Y.S. Jagan Mohan Reddy ji, my cabinet colleague Kishan Reddy ji, our State Minister for Road Transports Adaraniya V.K. Singh ji, our party President of Andhra Pradesh, all respectable dignitaries, ministers, MPs, all my parliament colleagues, MLAs, all officers and dear friends. First of all, it is a great pleasure for me that today's program is one of the historical programs in the history of Andhra Pradesh. Andhra Pradesh is one of the progressive states. And for progress, the two important sectors which are very important, one is agriculture and other is industry. For industrial development, we need water, power, transport and communication. Without that, we cannot get industry, and without industry, we cannot create employment potential.
And without employment potential, we cannot eradicate poverty. At the same time, the agriculture is also equally important. And that is the reason that for agriculture we need power, water, processing industries, agro-processing industries, and we need good infrastructure. I remember when Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister of India, and I was minister in Maharashtra, Vajpayee ji once called me and he gave me order to develop the road infrastructure for village connectivity. Actually, my age was at that time 32 years. And I when Vajpayee ji gave me the responsibility, it was a great pleasure and pride for me. 3 to 4 months, with the help of all expert and committee members, we formulate the policy, and at that time we prepared the scheme for village connectivity for the country, and the scheme was popularly known as Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, and I was the chairman of that committee to formulate the policy for that scheme. And today this is one of the flagship scheme for the government. And at that scheme there was a report in the committee from NABARD and Reserve Bank. By giving connectivity to villages, it will increase 1,10,000 crores of GDP in the country. I also remember when I taken charge as a minister, first of all, we have taken one slogan on the wall just near to my chair, and that is from American President John Kennedy. The John Kennedy giving a very historical statement at that time that American roads are not good because America is rich, but America is rich because American roads are good. And that is exactly I remember every time. So Andhra Pradesh is a progressive state, a state having 2 big major ports here. It is really a very, very important thing that because of port connectivity, it can be easy for the state government to accelerate the progress and development in the state. We can increase our export. The most important agenda with the country for Atmanirbhar Bharat is we need to increase our export, and we need to reduce our imports. By increasing export, we are going to create more employment potential, and where we can make Indian economy as the #1 economy in the world. And I feel that the role of Andhra Pradesh, particularly to making Indian economy strong, the role of Andhra Pradesh is very, very important. And I am really giving my congratulations to Honorable Chief Minister under his able leadership. The Andhra Pradesh is now developing as one of the most important progressive state, probably it will be number 5, number 2, number 3, 4. I don't want to know exactly the economic data. But the way in which the vision of Andhra Pradesh government, 100%, this is very important for the country. And as far as development is concerned, we don't want to discriminate anybody, because country belongs to everybody. And that is the reason that the slogan and the philosophy given by the Prime Minister, Sabka Saath, Sabka Vikas or Sabka Prayas. And that is exactly the philosophy which is very, very important for all of us. I got opportunity to work as a shipping minister. I got many times opportunity to visit Visakhapatnam Port, Krishnapatnam Port,
There was also two ports. There was a lot of debate in Andhra Pradesh. I now not remembering the name. Machilipatnam and other is two port was there. Some of the people, MP coming to me, make this port. Some of the MP coming, make this port. Once I suggest my secretary make the two ports also, give the clearance to them. But he was telling me that there was a problem. But now I'm listening from your side that you are making these ports, and this is very important. Ports are very important. Waterways are very important. And exactly the road construction is equally important. Today we have a lot of projects we are inaugurating, a lot of projects we are already making Bhumi Pujan for that. So it is really a great pleasure for all of us. But today I am assuring you that 100% regarding development of road infrastructure in Andhra Pradesh, we will support you, and before end of 24, we will at least spend more than 3 lakh crore on road construction in Andhra Pradesh. That already the promise I want to give you. I will really give you this promise because I am confident that my ministries never don't have, any time we don't have any shortage of money. Yesterday I was in Bhatinda in Punjab. We are constructing a lot of express highway in Punjab, in Uttar Pradesh, everywhere in the part of the country because the infrastructure, road infrastructure is very important. We have decided to construct 22 green express highway, and out of which the Andhra Pradesh have 6 express highway are in Andhra Pradesh, and these express highway, मेरा कागज रह गया. Yes, I got it. The 6th Greenfield Express Highway in Andhra Pradesh, the one is very important express highway for Chhattisgarh and also for Visakhapatnam, to increase the business in infrastructure and particularly for container traffic. As far as railway is concerned, there is totally traffic jam is there. And that is the reason that we decided to construct the Greenfield Express Highway from Raipur to Visakhapatnam. It goes through Chhattisgarh and Orissa and Andhra Pradesh. The 15 packages are there. Project length is 465 kilometers. And project cost is 16,102 crore. Already 356 kilometer road construction is awarded. Under bidding is 109 kilometer. And 100% I will promise to all of you that before end of 2024, we will complete this express highway, which can be really very, very important for Andhra Pradesh, Orissa and Chhattisgarh. At the same time, the other express highway is really important for me also, because that express highway starting from Nagpur to Vijayawada. And Nagpur is my constituency, I am from Nagpur, and that is one of the reasons that I am very much happy about it. The project length is 405 kilometers. The cost of the project is 15,000 crore. The 95 kilometers is already under construction, and 310 kilometers is under DPR. We will complete this project to 2025, and it is very important project because this project is of 1200, particularly in Andhra Pradesh, in Krishna district. The project is will helpful for development of the backward area. The other Greenfield Express Highway is Chittoor and Thachur. The project length is 116 kilometers. The project cost is 5,000 crore. Already works awarded 116 kilometers, and we will complete this project in 2024. This is also very important. The 4th project is Hyderabad Visakhapatnam. The project length is 22 kilometers. Project cost is 6,000 crore. The project is under construction, 59 kilometers.
awarded 163 kilometers, and we will complete this project in 2025. This is also very important for development of trade business in Andhra Pradesh. The other project is also very important, that is between Bangalore and Chennai. The project length is 262 kilometers. Project cost is 17,000 crore. 85 kilometer length in Bharatmala to Gudipala section. Bethar Mangla to Gudipala section falls in Andhra Pradesh. Estimated cost is 5,000 crore, and entire 85 kilometer awarded during current year and agreements to be signed. The project shall facilitate better connectivity between Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. The better connectivity between Bangalore and Chennai. The silent features of the major bridges are 18 major bridges are there, and 2 flyovers, 46 underpass. Our speed on this express highway, now we are going to increase it, because I just take a trial on Mumbai-Delhi express highway. At that time, the speed was 160 kilometers per hour. We are very much comfortable. So now this is the time for particularly the speed limits. We need to change the rules and regulations, because axis control express highway are very, very important, by which we are going to reduce the fuel cost, and the logistic cost is the most important thing. In China, the logistic cost is 8 to 10%. In European countries, the logistic cost is 12%. USA, it is 12%. And India, somewhere it is 16 to 18%. And that is one of the problems for our export. Our costs are high. And that is the reason now we accepting this challenge, that we are going to reduce the logistic cost up to 8 to 10%. We are trying our level best to reduce the cost by 6%. Now, as a transport minister, we are planning to start electric trucks, and in place of diesel, we are encouraging to take LNG as a fuel. 100 rupees of diesel, and that is coming for LNG is only 40 rupees, and for CNG it is coming to 60 rupees. And now we are working on green hydrogen. I have a car from Toyota, from Japan, and next week I am going to launch that car by using green hydrogen, making hydrogen from water. My suggestion to the Honorable Chief Minister, that my vision is we can make green hydrogen from sewage water. In my own constituency in Nagpur, we are selling our toilet water, sewage water, to Government of Maharashtra for power generation, and we are getting 325 crore rupees per year for corporation from the Government of Maharashtra. Now the idea is, everywhere in municipal corporation, we can use this sewage water free of charge, and rooftop solar with windmill. The power cost will be very, very reasonably less. And electrolyzer, now in Bangalore, actually last month I was supposed to go there to inaugurate the factory. The new talented engineers from USA, the Indian engineers, they have started the manufacturing of electrolyzer. Cost is very less, and we can make green hydrogen. And after that we want to compress it. We will use generator on ethanol, green fuel making from rice and sugarcane juice and molasses. So we can make green hydrogen. The mission of our government and the Prime Minister to make Indian economy strong with hydrogen mission. Now we are importing the crude oil and gas and petroleum of 8 lakh crores. And next five years it will go up to 25 lakh crores. As a farmer, I am trying from 2004. Constantly I am pursuing the diversification of agriculture towards energy and power sector. हमारे देश का किसान अन्नदाता केवल नहीं रहेगा, ऊर्जादाता बनना चाहिए. That is exactly I want to tell you. And today 100% I am sure about it, that we are launching flex engine. The meaning of flex engine means you can use ethanol or petrol both. So Toyota,
Hyundai, Suzuki has already promised me to start their manufacturing for flex engine. I already launched scooter and bike from Bajaj and TVS on flex engine. The ethanol rate is 62 rupees and the petrol is 110 rupees. Today in Andhra Pradesh we have surplus of rice. The broken rice is available. The 1 ton of broken rice is giving 480 liters of bioethanol. And today in the country 150 projects are in the process to making ethanol from rice cut, broken rice, and that can be a great thing for the country. We will reduce our import, the import substitute cost-effective, pollution-free and indigenous. I request Honorable Chief Minister that Andhra Pradesh can be a growth center for manufacturing of ethanol, manufacturing of green hydrogen, and a lot of automobile industries are already developed here. I know that the Kakinada port have a lot of factories, they are making biodiesel from the Pomolian West, and that diesel is used in our area also. So making this biofuel and green fuel is the need of the country. The ethics, economy, ecology and environment, these are the three important things. And out of which I will request Honorable Chief Minister that regarding this ecology and environment, the air pollution, the water pollution and sound pollution is a big concern for the country. And as a transport minister now we are working on public transport system on electricity. We can make ropeway, cable car, funicular railway. Already we have sanctioned 16 projects in Himachal Pradesh and 15 projects in Uttarakhand. If you have any projects in Andhra Pradesh, kindly give this project to me, we will sanction it. Today, Honorable Chief Minister already giving me the proposal of making Eastern Ring Road of Vijayawada, and already Western Ring Road work has already started. I will promise to him that I am going to sanction this Eastern Ring Road, but my only request is regarding land acquisition, there is a 50% contribution from me. That was the condition given by the administration, my ministry. But I will make relaxation in that. You give me GST exemption on steel and cement only on that project because that is a notional loss. And by which giving royalty-free aggregate material and at the same time giving government land free of charge. And just there is a government land is available, give me for the logistic part which can be helpful for the development of your state. So I am going to sanction that. Third, your proposal was regarding ROBs. So you are asking me for 20 ROBs. I am sanctioned 30 ROBs. So you give it to me. My ministry is such a ministry that I don't have any problem about resources. I know how to get the resources. And that is the reason just at one function in Uttar Pradesh with Yogi ji, मैंने उनको कहा मेरे पास द्रौपदी की थाली है, जितने लोग खाना खाने के लिए आना है आओ, कोई कमी नहीं है. So I always telling to the people that if there is a political will, strong political will is the basic strength for making new projects and good infrastructure. The strong political will is very important. You can donate eye, but you cannot donate vision. Lack of appropriate vision is a problem for our country. With appropriate vision, with full transparency, time-bound decision-making process, qualitative approach, and corruption-free system, that is the need of the country. We can make Indian economy strong. And that is the reason that Andhra Pradesh is one of the important states which contribute great, particularly related with the GDP growth and per capita income. The record of Andhra Pradesh is very good. I am really happy about creating good infrastructure in Andhra Pradesh, which is going to create more jobs, creating good business, industry, trades, and at the same time, particularly the ports, which are very important. When I visit every time in Vijayawada, I always remember the days when I was very, very touchy with the project of Polavaram.
At that time, there was lot of challenges, lot of problems. I always telling to people at that time, there are some people who convert problems into opportunities, and there are some people who convert opportunities into the problems. That was a very difficult task. The contractor was in a big problem. We resolved the problem, start the project. 80% of the project is completed. I have some my emotional attachment with that project as a farmer, because that water is going to the sea. 1,300 TMC of water is going to the sea. If the Polaram is going to save that water, is going to the farmers of the Andhra Pradesh, because I am from Vidarbha. We are facing every year farmer suicides. 10,000 farmer suicides in my area. I have decided to work for farmers. I am working in water conservation. My NGO get international award. I have 3 sugar factories, and the sugar factory is a loss-making business. I am very much fed up about it, but this year we are working only for the welfare of the farmers. I am always talking to the farmers that politics is an instrument of socio-economic reform. The meaning of the politics is not only power politics. It is the socio-economic transformation is the main mission of the politics, and that is the reason I completely giving my full time for the development of farmers in my area in Vidarbha. There are 10,000 farmer suicides in my area. I know that the farmers in Andhra Pradesh, they are also in the trouble. And this is the time the water of Polavaram is going to change the scenario of this area. 100%, I am emotionally very, very touchy and it's a subject which is very much related to core of my heart. Once a time, though I am not a water resources minister now, but when the project will completed, after that, once I will come here to see the complete project, that will give me tremendous good satisfaction, because I am also very much touchy for that project. I am giving my all best wishes to you. Our government will help you, and 100% we will succeed in this mission. Once again, I am giving my thanks to all of you. 100% we are committed for development and progress. And I always telling to the people that the politics of 21st century is the politics for progress and development. And the 2 important philosophy which always I remember, one is innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill, and successful practices, which is already here in Hyderabad. As a biotechnology and information technology, the Hyderabad is the center. So they convert this all, this is knowledge, innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill, and successful practices. And knowledge is a power. And conversion of knowledge into wealth is the future. And the other philosophy is conversion of waste into wealth, that is the future. I am really happy that Andhra Pradesh talented young people who are already, when I was in USA, a lot of Telugu people meet me, doing excellent job in USA, everywhere, even in UK also. So the talent is here. The government is a facilitator, and 100% I feel that the Andhra Pradesh is going to be one of the most important developed state in the country. We will all support you for all developmental works, particularly the road infrastructure. Giving my thanks to all my parliament colleagues, always coming to me and giving me this road. Many times your MLAs also started to coming to me to asking about the problem. But today, whatever the suggestion, whatever the recommendation given by the Chief Minister, 100% already we have resolved all the problems. And really that is a great thing for my ministry, and I am very much happy about it. I am giving my all thanks to all of you, and once again giving thanks to the people of Andhra Pradesh, and giving cooperation from the government of Andhra Pradesh, Chief Minister and MPs, giving my special thanks to them. Thank you very much. Namaskar. Bharat Mata Ki. Thank you. Honorable Minister of Road Transport and Highways, Sri Nitin Gadkari Garu, thank you very, very much. It's been a very progressive and a positive thought today. And as a matter of thank you, and we request our
Honorable Chief Minister Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu to give memento and thanking Honorable Minister of Road Transport and Highways Shri Nitin Gadkari Garu on this occasion of accepting our invite and granting us the grant on stage. I request Honorable Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu to give a token of memento to Honorable Minister of Development of Northeastern Region and Tourism and Culture, Sri Kishan Reddy Garu. The Telugu pride on a national level, Sri Kishan Reddy Garu, we are very happy to have you here, sir. Now I request Honorable Minister of Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari Garu, to give a token of wishes, best wishes to Chief Minister Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu on this friendly occasion. I also request Shri Nitin Gadkari Garu to give the token of love to Shri Kishan Reddy Garu as a mark of respect. Thank you very much. Now, from the BJP party, the President of Andhra Pradesh BJP State President, Somu Veerraju Garu and his committee, they are going to give them a curry leaf mala, karvepaku mala andi idi, representing the farmers of Andhra Pradesh. A big round of applause representing the farmers of Andhra Pradesh. And then have a token of memento from the party region of Andhra Pradesh to Sri Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu. Karvepaku mala, curry leaves mala. Respect to Sri G. Kishan Reddy Garu,